అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. I bow and pay my wholehearted respect to the divinity in each one of you. To the Honorable Mayor, Sri Mr. Jim Donches, and Honorable Congressman Paul Holtz, and Senator Betty Lashy, and Sri Upendra Chivukula, and Sri Lata Manganpudi, and Sister Paula, and to the rest of the dignitaries, I bow to you all with my wholehearted respects from India and from the behalf of Indian people. When I heard Sri Lata Manganpudi talking about the Indian values, it reminded me of an incident of my mother when I was a kid, of around 9-year-old. I used to see my mother every evening. She used to switch on the lights and she used to silently pray for a few seconds. After watching her few times and few days, I asked my mother, Amma, which God are you praying? She said, Thomas Alva Edison. And she said, if Thomas Alva Edison wouldn't have invented the light bulb, this world would have been still in darkness. That's why I would like to thank him every day. This is the value an average Indian mother teaches to her kids. That's why no matter where Indians go, they take these values to the host country and they give best to the society which hosts them. So because of this, one of these I was reading a book about Mr. Nani Palkiwala. In 70s, he was the Indian ambassador who used to work in New York. So he said, each and every management whom he used to go and meet, they used to tell how Indians are so good and how well they contribute for the American society. And they were profusely, they used to thank him for the greatest human resources India has developed for the world and for the America. And for me, I was never interested in politics. For me, I was always interested the way how society functions, right from my childhood. Though I was not highly educated, I was a school dropout, but I had never stopped learning. Still, I'm a student. I keep learning, and still I keep studying. Right from my childhood, I never aspired to be an actor, and I never liked acting. Always I wanted to know how the society functions. So for me, the politics, being in politics is a natural progression to me. But from being in cinema, by an actor, it is very difficult for me to dance with heroines and to say some kind of dialogues. I feel very awkward to say that in reality. But you tell me to fight for the people, for the problems people face in real life, I feel very alive. I will feel good about it. I never had for me, I want the happiness of other men, my fellow men, my countrymen, people who are surrounded around me. I want their happiness first. For me, that is the value of India, where the deep-rooted value of India, the traditional value of India, the values of Vedas, that's what they teach us. But as time goes by, the values
will be corroded, will get corrupted because of a few selfish individuals. Do we keep quiet? Do we have to, finally, without even saying a word, do we have to confine to our fears, or do we have to break the barriers of our fear and be courageous and confront whoever is corroding the society and whoever is dividing the society? For me, that kind of attitude, the prevailing attitude in our contemporary political situation, in our contemporary politicians, it created deep resentment in me. I kept quiet for so many years, right from my childhood. I know as a kid, always there was a great angst and pain in me. But after some time, after becoming an actor, I was successful, I was good, but I never felt the comfort in me. I could never feel the adoration and love you showered on me. I never felt good. For me, you give me so much of love, you give me so much of adoration. Mere doing influence, mere entertaining you was not satisfying me. So unless I come out and address the issues what people are facing, then only I felt some kind of relief. For me, the reason to establish Janasena, I said it is meant people's army. This army doesn't have guns, but it has the courageous hearts as the weapon. That's it. There's a saying in Telugu, it's called Dhairya Sahas Lakshmi. It means when you have the courage, everything follows. Even the wealth follows. Prosperity follows. But if you lose courage, you lose everything. That's why always I prefer to have courage than wealth. I'm okay to lose wealth, I'm okay to lose money. But I prefer to have courage in each and every cell of my body. And I want you, that what do we Indians lack? When we talk about India, I feel great pride. I take humongous pride in being an Indian. That's the reason in all my films, I used to put some kind of the nationality, the nationalism as a part of my, instead of dancing with the girls and heroines, I prefer to do songs on nationalism because sometimes our freedom we had achieved, we take it for granted. But do we know how much blood and how much lives had been sacrificed for the freedom we are enjoying today? I want to remind to everyone at what cost we had the freedom and how we are enjoying it, by whose cost. But there are lives, millions of lives had been sacrificed for the future generations, and those were the leaders. We have to remind them and we have to be grateful to them. For that reason, I never lost the commitment and the madness to love my country. I had never lost it. That's the reason you used to see in the form of songs, especially in the beginning of the film, I used to do that kind of songs. Just to tell you, we should never lose the respect and the value and the commitment and the love for our nation and for our society and for our country. That's the reason I used to do. I want to tell you, cultural diversity. India is a unity in diversity. That's what we say. That's the main country slogan, unity in diversity. We feel geographically India feels as one, but still culturally we have to still integrate. Still the integration is yet to happen. When I established Janasena, the reason was not state separation. For me, forming one more state is not going to give me any difference in my life. But what I'm scared is,
Because of the complacent attitude of our contemporary politicians, when it is damaging the society, it gives me mad pain. For example, if you keep on an issue, if there is a small problem, if you delay it, it becomes a crisis. If the crisis cannot be handled, it becomes a disaster. The contemporary Indian political system or situation or people, they don't address the issue when it is at a problematic level. Unless it becomes a crisis, unless it becomes a disaster, they won't address it. I hated that attitude in our political class. For me, it's nice, it's a comfortable life to be as an actor. I make millions. And I make crores of money. I pay crores of taxes. But for me, it is very painful to see people in suffering. We say that development, we have a great development in our country. True, there's great development. But at the cost of whom? To whom it is reaching? It is reaching to only a particular people and particular classes. But then what about the rest of the people? Who's going to talk about them? Who's going to talk on their behalf? If I'm very comfortable, I have a lot of friends, I don't have to antagonize anyone. If I'm really keep my mouth shut, I would have enjoyed a lot of privileges. But in spite of that, I would like to walk out, I would like to go against wherever the injustice is happening. I would like to address that. I would like to stand by the people who are the victims. So for me, when I had seen the divisiveness in our country, Nani Palkiwala, who is my great role model, who worked as the ambassador of India in 70s America, ambassador for India. For me, he says, India is a collection of communities. There are Maharashtrians, there are Andhras, there are Telanganites, there are Tamils, Kashmiris, there are Hindi, non-Hindi, but there is no Indian. The Indian is missing in India. For me, that is such a profound statement. And still the divisiveness is becoming a caste. We are a selection of castes. We're dividing too many times. India's disease is divisiveness. Somewhere we have to stop the madness of this divisiveness. Somewhere we have to feel that we are one. We belong to one nation. Unless we feel as one, we act as one, we cannot attain the goals intended for the greatness of our nation. So Swami Sri Aurobindo says, India is the Godhead. India can be the leading light for rest of the nations of their spiritual strength. Unless we all become one as a nation, we can have our differences. That's what I keep telling my friends. I said we can speak different languages, we can have different value systems. But somewhere deep down, all of us should feel that we need each other to survive. Unless we don't feel the affinity, we don't feel the brotherhood, we can't contain ourselves as one single unit called India. The reason why I established Janasena, it's okay to the state to get separated. My anger on the political class and the contemporary politicians was, when the issue was around 30 years back, the result is the mistakes consistently done by the politicians of generations. I mean, say like every 5 years, like the government changes, but the legacy continued of complacent attitude was continued. But the result, who we are paying it. The mistakes done by our elders, we'll be paying the mistakes. We'll be paying for their mistakes. And why should a mistake done by a yesteryear politician, why I have to face the problem? Why I have to face the brunt? That was my anger. And no one talks about it. Everyone is in a blaming business.
A guy is like this, these Andhras are like that, this Telangana is like this. For me, the issue is not about Telangana or Andhra or some other region or sub-region. The issue is, if all the lawmakers, the political executives, if they would have done their job, if they would have addressed the issues at a problematic level, we wouldn't have gone towards the disastrous side. That's the reason I came into politics, to address this disease called divisiveness in India. Because it is going to hurt the integrity of our nation. And today we feel everyone goes to Gandhiji. We talk great about Gandhiji. In reality, how much we are practicing the values which they taught us. We don't follow them. It's okay. We garland them. We bow to them. We respect to them. In reality, we never practice it. At the same time, Ambedkar, we like to say we need a casteless society. Everyone feels they show that we respect Ambedkar. In reality, they don't practice it. For me, I prefer to be a man of action than a man of words. Because empty words, it's not backed by actions, it doesn't reach anywhere. It is a mere empty rhetoric. Just now, my friend Sharat Maharaj saying that, she said something that I had given money back. The reason people who backed us, who are the stakeholders of our business, if we don't stand by them, who else is going to stand by? I don't want to be a selfish guy. Okay, I made my job, I did my job, I made some money, I'm going to go back home. But I can't sleep like that. I feel guilty. I want, as Sri Lata Manginipudi says, as you migrated to America, I want you, and this is what I believe in, we can't behave as an exclusive society. We have to somewhere bring our core values. We should confine, we should keep it with us. At the same time, we have to integrate with the host society. And we should integrate, and also we should participate. If we don't participate, what happens is, it creates some kind of animosity. And always these guys work and they take away and they're not becoming a part, they're not contributing anything. That creates some kind of animosity. That's the reason all of us, somehow we should participate in the host country wherever we are, either it could be US or it could be any other country or Europe, somewhere we have to contribute back. Unless we don't contribute back, it is going to create some kind of a situation of animosity which is not good for anyone. And I'm sorry, I'm not prepared. I'm just saying, I'm talking to you. And for me, when I established Yesteryear, my pain is only one. One thing is, I used to go to, Mr. Chiranjeevi Garu, who was my brother, and before that, before establishing Yesteryear, I started a NGO organization called the Common Men Protection Force. It's called CPF. Why I did that was, there is so much injustice, so much of injustice. I could see everywhere I go, this mad injustice. Though I was acting, I used to see pain. I used to see pain all over. Even if I shoot somewhere, someone or the other, they come to me, they come for my help, or sometimes incidents do happen like this, where they put their sick child on my lap and tell them, Anna, can you do something for this? My child is sick, we don't know where to go. And they are very poor people. They can't afford any kind of good medication, good medical facilities. But I see there one side, India, my pain is, at a personal level, I can help few people, 2 or 3. I can go on, okay, I can spend my entire money. But that's not going to solve the nation's problems. For me, politics is a holy job.
Everyone says politics is a dirty job. For me, politics is a very holy job. Always the Constitution of America, the Constitution of India, they're the most noble things. They're the most noble works. With a noble intent, it was written. It is not the Constitution failed, it is the people to keep up the Constitution, they fail. It is not the Constitution, it is not the fault of the Constitution. For me, I felt this way. When each one of us, if we don't contribute in our own nice way, manner, whatever way, whichever way, for me, I thought, being an actor, what can I do? It's easy to say, in 2.5 hours, I can talk a lot. I can fight with the bad guys, I can solve the issues, I can go back home, and I can sleep. It's a comfortable thing for me. But I question myself, to come into real life and face the real issues is a real challenge. The only way I realized is come into politics. Politics didn't come to me after I became an actor. Ever since I was a kid, I never knew it was called politics, but always I thought, how could we address the problem? For every issue I used to face, I used to go to the core. Where is the root cause? What exactly is the root cause? For me, always I used to touch the root cause. For me, the answer used to lie in politics. Unless the political body, the decision-making body, unless they address it, it trickles down and only it can transform the society. The Indian society, we say, Yatha Raja and Tata Praja. As the ruler, so the people. We take the attitude of our rulers, people take the attitude of our rulers. Imagine when we were fighting for our freedom from British, there used to be a galaxy of politicians, galaxy of leaders who used to inspire us. They were selfless, they were brave, and they used to go to any extreme for the love of our nation. But after 30, 40 years, today, every politician, at least most of them, not that I'm not denying that, people are not there, they are there, but the percentage has become minimal. They have become a minority. So look at them. Everyone has become a self-serving. Max is they used to go to the party. They used to work for their party. Their interest is to promote their party, not the interest of the people. So what is the damage it is doing? Imagine today, we have such a fantastic growth, economic growth. India is growing irrespective of all the failures, irrespective of all the complacent attitude of politicians and politics. But still, the country is growing. It is because the individuals are damn good in our country. The individuals are powerful. The individuals are courageous. The individuals have the integrity. But where we fail as a nation, because we remain as a collection of individuals, not as one Indian. That's the problem. That's what we have to address it. And I request you, see politics. I want you to come out of your comfort zones. That does not mean you have to come out onto the roads and you have to do a protest. No, not necessarily to be that. Even sitting in your drawing room, sharing one good thought with your friend of yours, with your family members. And I want you to talk about India is getting crippled by divisiveness. For me, India is one. People say that I belong to one caste, people say that I belong to one region, people say I belong to one religion. For me, either a Hindu or a Muslim or a Christian or a Sikh, anyone, they feel the same to me because we're filled with the same blood, same human anatomy. For me, America is the greatest inspiration. The American founding fathers of America, they're the greatest inspiration for me. Abraham Lincoln or George Washington. For me, I'm a mad lover of Henry David Thoreau.
Because for me, the big thing was I used to experiment what he said in Walden Pond, completely cutting off and living in the most frugal means. I used to do that especially after the film Johnny. For 1 year, it disappeared. And I was trying to live like Henry David Thoreau, but I felt it was quite expensive for me because I have to sit in my farm, not doing any business or not working, and it costed me ₹1 crore to live like Henry David Thoreau. But what I feel is we have to be practical. How much we can do. I don't want to impose. Even in every press interview, I say I'm quite idealistic for myself, and also I accept my own imperfections, and I want the same thing to be applied to each one of you. That is not Pawanism. There is no such thing as Pawanism. Because I tell you, my friends, my brothers, my sisters, I tell you, I love you. I madly love you. Because we have enough isms. Isms are destroying the country, destroying the nations. We do have enough. We need just one ism, is called humanism. We need just one humanism. For me, I'm worried about, imagine India as one community, then a collection of a Telugu, collection of Tamils or Maharashtrians. If India behaves as one community, as one nation, even in America, it is going to do a great benefit for the Indians as expatriates and also for the host country, America. In that way, both will get benefited. Unless we divide ourselves, it is only we are showing our weakness and nothing else. And I want you to look at politics. I want you to establish, I want you to do good for this nation called America. And I want you to, how much ever you contribute back to the country we came from, in your own way. Maybe it could be a kind word. At least a healing word is enough. One healing word makes all the difference. And I want you to heal the country which is being divided consistently. The verticals are increasing every day. It could be a caste, it could be a different caste within Andhra Pradesh and Telangana. We call it as the Kapu or Nankam, Reddy. This all, what happens? I want you to go beyond this caste. When we come back when we go to America, we can't see the difference. I don't understand this caste. Unless we feel as one, we go beyond this caste. I'm telling you, it is very humiliating and demeaning for me to tell my kids that you are a caste. I hate that attitude. And where is this? How can you differentiate? You tell me today, a man who doesn't know anything about me, if they tell me, what this man's caste? How could you make out unless someone says it? It is just a feeling. Caste is just a feeling. Nothing is going to change. Caste is going to... For me, the other day they were telling me that you have a caste feeling. I said, I don't even have a family feeling. Forget about caste. For me, I'm Indian. The reason is I want the best for our country, for our people, and for our communities. That's the reason... For me, I don't get into that kind of low-level thinking called caste. If someone does it, I can understand. I don't find fault with them. But only I request them, I want you to grow beyond that. I want you to go above that. When I needed money, simply... For example, for me, I'll give you an example. If you go to a cinema... As long as the cinema is entertaining you, you don't see who is performing there. Whether you belong to your family, it could be a caste, it could be a region, religion, it's irrelevant. But when you're able to enjoy who is performing there, the performance or the outcome of the film, there is a need for you to think of who this man is. Suddenly, why would we get that extra edge? There is no need for it. I want you to go beyond this. Because this is what is going to divide. Unless we correct our thought process, unless we correct ourselves, we will be always weak as a nation.
Because unless I want the state of Telangana and the state of Andhra Pradesh should be the shining examples for the entire India. And we have the ability, my friends, we have the strength. I want to say, I believe in this: adversity reveals true character. We have great adverse conditions, and we should take them as challenges. We have to confront them. We have to show our strength. And that's why I request you all to be the shining light, to be the leading examples for the entire country, to show the solidarity of Indianness, than being a divisive, showing a divisive attitude in form of a caste, in form of a religion, in form of a region. I want you to be collectively as one India and one India and one India. For me, the words of Kennedy, ask not what country has done to you, ask what can you do for your country. For me, those simple words, the most powerful words, shape my thinking. And Martin Luther King Jr., who led the civil rights movement, is a great inspiration for me. Always, every day, I read their lines, I read their books. And I want you to understand the culture, wherever you're staying in US, I want you to know the founding fathers or the people who fought for civil rights, and I want to know the hardships. Unless we know the hardships of our founding fathers, we don't know the value of our freedom, what we are achieving today, what we are enjoying today. I want you to know that. In that way, we can never trivialize, we can never go into the narrow-minded thinking called divisiveness. I want you to really, if I ask the young friends of mine, my brothers and sisters, this is what I can tell you. I want you to go back and read about each and every individual who fought to have a good society around them. Read their biographies. They really help you and they really shape your thinking. And I want, through Janasena, what I would like to do, for me, is to empower women. And India really suffers when it comes to the women. The basic personal hygiene for a growing girl is missing in our country. And there's so many issues when it comes to education. There are no good. Everyone says, even Sri Lata Manginpuri, we were having a conversation today morning, and we say we have a great demographic dividend. We're talking about between the 19 to the 28, the age is we have great people, great percentage of youth is there. But unless we channelize them as a powerful and potent energy, which we could channelize for the betterment of our society, it is going to be a devastating situation than a dividend. That's what we have to understand. That's the reason I want you to guide people around you. First, I want you to educate yourself. Education is not about degrees. Education is not about scientific achievements. It is also about human angle to it. Unless we feel what is the right humanness is missing in our country. Educate yourself in humanity, which is very essential for anything to survive. That's all I would like to say. And my last words would be, thank you for the mayor, for the recognition you had given me, and also Sri Upendra Chivukula. Thank you, sir. Thank you for what you had given me, the recognition. And to Sri Paul Holtz, we had a great conversation. I was conversing with him. I had lunch with him. And your inspiration is contagious, sir. You're inspiring me. And it's very contagious. And I request you one day, I want you to come to India and please guide us how to look at the society. And Indian society needs your guidance. And from the behalf of Janasena, I would like to welcome you to India and please guide us, give us your experience and wisdom to make a better society. Thank you.
Sir, I would like to take your permission. I would like to speak to them in my mother tongue. తెలుగులో మాట్లాడతాను, తీయదనం వేరు కదా. అంటే ఒక సమస్య కాదు. అంటే ముందుగా తెలుగులో నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఇందాక మీ అందరినీ చూశాను. ప్రతి ఒక్కరిని నాకు దగ్గరికి వచ్చి మిమ్మల్ని కౌగులించుకొని నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలని, ప్రతి షేక్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి నాకు చెప్పుకోవాలని దయచేసి మీరు, నాకు అది మనసులో ఉంది. అది ఎంతవరకు సాధ్యపడుతుందో నాకు తెలియదు, కానీ బట్ నా మనసులో ఉంది. దయచేసి మేము ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నాకు మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకున్నాను. ఇది ఎందుకు ఇస్తున్నాడు, ఇందాక కారులో వస్తున్నప్పుడు ఎవరో నాకు మీరే నచ్చింది. ఓకే, మీ ఒకళ్ళు ఇచ్చింది నాకు చాలా ప్రేమ అనిపించింది. నేను ఎందుకు దీన్ని పట్టుకుంటానంటే, ఇది ఒక సామాన్యుడి సింబల్. ఇది గబ్బర్ సింగ్ సింబల్ కాదు, ఒక శ్రామికుడి సింబల్. ఇది ఒక కష్టపడేవాడి సింబల్. ఇది దీనికి మతం లేదు, కులం లేదు, ప్రాంతం లేదు, ఇది అందరూ వేసుకుంటారు. ఇది భారతదేశం అంతా. ఇది భారతీయుడి సింబల్. ఇది భారతీయతకి గుర్తు, సామాన్యుడికి గుర్తు, కష్టపడేవాడికి గుర్తు. ఇది అందుకనే నేను దీన్ని ఏదో నాకు ఇష్టపడి వేసుకుంటాను, కానీ సినిమా కోసం, ఒక ట్రెండ్ కోసం వేసుకుని, ఫ్యాషన్ కోసం వేసుకుని, నాకు నిజంగా ఇష్టం ఇదంతా. అందుకే కాటం రాయుడులో గ్రీన్ వేసుకున్నాను అంతే, ఎందుకంటే రైతు కాబట్టి. నేను మీకు నాకు రాజకీయాలు కావాలి, ఎందుకు వద్దు. రాజకీయాలు వద్దు అనుకోండి, ఇంత రిస్క్ ఎందుకు తీసుకుంటాం? సుఖంగా ఇంట్లోనే కూర్చుంటాం కదా, హాలీవుడ్ స్టూడియోలు తిరుగుతూ ఉంటాం కదా, థీమ్ పార్క్స్ తిరుగుతాం కదా, ఇక్కడ వచ్చి ఇంత రిస్కులు చేయడం దేనికి? అంటే మీకు తెలుసో లేదో, రాజకీయాలకు నేను వచ్చినప్పుడు, నేను సిపిఎఫ్ లాంటివి పెట్టినప్పుడు నన్ను ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా భయపెట్టారంటే, నేను చంపేస్తారు. నిజంగా అలాగే ఉండే లెటర్స్ వచ్చాయి. అంటే నన్ను తిడతా లెటర్స్ వచ్చాయి, బూతులు తిడతా లెటర్స్ వచ్చాయి. ఏంట్రా నువ్వేమనుకుంటున్నావు అని. అరే వీటన్నిటికీ భయపడతామండి, నేను భయపడితే ఇక్కడ దాకా వస్తాం. అంటే నాకు జాగ్రత్త ఉంది, కానీ భయం లేదు, అస్సలు భయం లేదు. జాగ్రత్త ఉంది, ఆచితూచి మాట్లాడతాను, ఒకటికి 10 సార్లు ఆలోచిస్తాను. కానీ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు అది ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా సరే నేను ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాను. కాకపోతే రోజు చావడం కంటే ఒకరోజు చావడం మంచిది కదా అనుకుంటాను. అందుకే నాకు భయం లేదు. మీరు నన్ను సినిమాల్లో డైలాగులు చెప్పమంటున్నారు, నాకు సినిమాల్లో చెప్పడం ఇస్తుంది తప్ప నిజ జీవితంలో నాకు చెప్పడం ఇస్తుంది. దాన్ని మీరు దయచేసి అది గుర్తించవలసిందిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. మీకు ఏదైనా సరే నిజ జీవితంలో నేను సినిమాని గౌరవిస్తాను, కానీ లేదు కుదిరినంత వరకు. అంటే యాక్చువల్గా సినిమాలు ఆపడం నేను చెప్తున్నాను. ఇంకా నేను వచ్చింది సినిమాలు ఒక 7 సినిమాలు చేసి రిటైర్ అయిపోదాం అనుకున్నాను. అంటే జానీ గాని సక్సెస్ అయి ఉంటే మేము సినిమాలు వదిలేసేవాడినేమో, కానీ దానికి రీజన్ ఏంటంటే, నాకు
నిజ జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు సినిమాల్లో కానీ నాకు పర్సనల్గా నాకు సంతోషం ఉండేది కదా, అందువల్ల నాకు విరక్తికి వైరాగ్యంతో ఉండేవాడిని సినిమాలు చేస్తున్నా కానీ. అందుకని నాకు సినిమాలు అనేది నాకు ఎప్పుడు ఒక ఆనందం ఇవ్వలేదు. కానీ సినిమాల ద్వారా ప్రజా సమస్యల్ని ముందుకు అంటే సినిమాల ద్వారా వచ్చిన ఇమేజ్ని నేను ప్రజల సమస్యలకు వాడటానికి నాకు నిజంగా ఆనందం కలిగింది. అందువరకు నాకు సినిమాలు అంటే చాలా గౌరవం. దానికోసం కుదిరినంత వరకు సినిమాలు చేస్తాను, నాకు ఓపిక ఉన్నంత వరకు సినిమాలు చేస్తాను. కాకపోతే ఒకసారి బాధ్యతలు ఎక్కువైపోయినప్పుడు మటుకు కొంతకాలం సినిమాలు దూరంగా ఉండాల్సి వస్తే, అంతేగా నాకు సినిమాలు అంటే అయిష్టం అయితే లేదు. ఈ సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం ఉంది, నాకు సినిమా అంటే చాలా ప్రేమ ఉంది. దానివల్ల నాకు డబ్బు కూడా వస్తుంది. అంటే నేను ఎందుకు పాలిటిక్స్ చేయగలను అంటే నాకు డబ్బుల మీద నాకు డబ్బులు అవసరం ఉంది, కానీ డబ్బుల మీద మమకారం లేదబ్బా నాకు. సో డబ్బులే సంపాదించాలి అంటే చాలా పనులు ఉన్నాయి. కాకపోతే భగవంతుడు నాకు ఇచ్చింది సినిమా కాబట్టి సినిమాని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను, ఇంకోటి చేస్తాను, డబ్బులు సంపాదిస్తాను. కానీ నాకు చాలామంది రకరకాలుగా నీకు డొనేషన్స్ ఇస్తాం, అవి ఇస్తామంటే నేను ఎందుకు దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళనంటే నాకు చాలా బాధ్యత. మీరు ఎంతో నమ్మకంతో నాకు ఇస్తారు, ఎంతో నమ్మకంతో నాకు ఎవరైనా ఇచ్చినప్పుడు అది ఇంటెండెడ్ పర్పస్, అది ఏ లక్ష్యం అంటే ఏ అవసరార్థం ఇచ్చారో, దేనికోసం ఇచ్చారో దానికి వెళ్ళినప్పుడు అది నాకు చాలా బాధ కలిగిస్తే ఆ పాపం నేను చేయలేను, నిద్ర పట్టలేదు నాకు. అందుకని నేను డబ్బులు తీసుకుంటా చాలాసార్లు ఆలోచిస్తాను. అందుకని సాధ్యమైనంత వరకు నేను నా సొంత డబ్బులే పెట్టుకొని చేస్తాను. అది ఇప్పుడు దాకా చేస్తాను, రాజకీయాలు అప్పుడులా చేస్తాను. కానీ ఎప్పుడన్నా పొలిటికల్ ప్రాసెస్లో డబ్బులు అవసరం అవుతాయి, కానీ దాన్ని ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉన్న రోజునే, పారదర్శకత ఉన్న రోజునే నేను దాన్ని అందరికీ తెలియాలి. ఒక రూపాయి నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ రూపాయి ఎలా వెళ్తుందో తెలియాలి, తప్ప ఎక్కడ ఖర్చు అవుతుందో తెలియాలి. కానీ అది తీసుకెళ్ళి వ్యక్తిగతంగా ఎవరు వాడుకున్నా కానీ దాన్ని కఠినంగా చూడాల్సి వస్తుంది, అది ఇంక్లూడింగ్ నాతో సహా. అందుకని అలాంటి సిస్టమ్స్ ఎదురైన రోజునే నేను దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాను. అలా ఇందాక రైతుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. నేను స్పెషల్ స్టేటస్ గురించి, స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ గురించి, ఇవన్నీ నా బాధ, కోపం, అసహనం ఏంటంటే రాజకీయ నాయకులు ది ప్రాబ్లం అండ్ ఐ వాంట్ టెల్ యూ, ఎలక్షన్స్కి వచ్చినప్పుడేమో చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్. అది నేను చెప్పింది, వాళ్ళు చెప్పింది కదా. రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు మా పార్టీకి మీరు ఓటేయండి అనుకున్నప్పుడు చాలా సింపుల్ భాష ఉంటుంది, మాకు అన్ని అర్థమయ్యే భాష. మీకు ఇస్తాం, మీకేమో మీ ఊరికి అవి తెస్తాం, మీకు మీ ఏరియాకి ఇది తెస్తాం, మీ ఏరియాకి రైల్వే లైన్ తెస్తాం, మీ ఏరియాకి ఉద్యోగాలు వస్తాయంటారు. మళ్ళీ ఎలక్షన్స్కి వచ్చేసి గెలిచాక మీరు అడగండి, మొత్తం డేటా అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ సహా చెప్తారు. నాకు అర్థం కాదు అది. మేము ఓట్లు అడిగినప్పుడేమో మాకు చాలా అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పారు కదా, మరి మా సమస్యలు మీరు మా ఏ ఇష్యూస్ అయితే సాల్వ్ చేస్తున్నారు వాటి గురించి అడిగేటప్పుడు మాకు ఎందుకంటే ఈ డేటాను స్టాటిస్టిక్స్ నాకు అడగాలనిపిస్తుంది. చిరాకు. మీరు ఒకటే పెట్టుకోండి, ఓట్లకి చాలా సింపుల్ భాషలో వచ్చేవాళ్ళు డేటా అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇస్తున్నారంటే వాళ్ళు అబద్ధాలు చెప్తున్నారు, అంతే, దానికి వేరే తిరుగులేదు. దానికి నేను అధికారం అనేది అంతిమ లక్ష్యం కాదు, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే అంతిమ లక్ష్యం అవ్వాలి తప్ప అది అధికారంలో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. కానీ ఒక పొలిటికల్ పార్టీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు అది నేను సాధించేది ఏమనుకుంటానంటే వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్ ద ఇష్యూస్. సమస్యల్ని ఎట్లా పరిష్కరించాలి. అన్నిసార్లు అధికారంలో కూర్చునే పనులు అవ్వవు, నేను అది నమ్మను ఎప్పుడు. నీకు ఒక బలమైన భావజాలం ఉండాలి. ఎందుకు నువ్వు ఈ పని చేస్తున్నావు, నువ్వు ఎందుకు రాజకీయాల్లోకి ఉన్నావు, నువ్వు దేనికోసం నిలబడగలవు, దేనికోసం నిలబడలేవు. ఈ భావజాలం నీలో లేనప్పుడు నువ్వు రాజకీయాల్లోకి ఉండటం అనవసరం. అందుకని నేను ఒక 20 అందరికీ నేను సినిమాల నుంచి వచ్చాను, పాలిటిక్స్కి వచ్చాను అనుకుంటా. బట్ యాక్చువల్లీ నేను ఒక 20 సంవత్సరాలు నేను ట్రైన్ చేసుకున్నాను. అసలు ముందు నేను నిలబడగలనా, నేను కష్టాలు తట్టుకోగలనా, నాకు డబ్బులు లేకపోతే నేను ఉండగలనా, తట్టుకోగలనా, ఇవన్నీ నేను టెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాతే, పరీక్షలు పెట్టుకున్న తర్వాతే నాకు నేను పర్మిషన్ ఇచ్చుకున్నాను.
నువ్వు వెళ్ళొచ్చు రాజకీయాల్లోకి, దెబ్బలు తిన్నా కానీ నిలబడతావు అన్న నమ్మకం నా మీద నాకు వచ్చాక నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను. జనసేన అంతిమ లక్ష్యం అధికారం కాదు, జనసేన అంతిమ లక్ష్యం ప్రజాశ్రేయస్సు. కానీ జనసేనకి జనసేన అంతిమ లక్ష్యం అధికారం కాదు. జరిగితే జరుగుతుంది, జరగకపోతే జరుగుతుంది దానికి ఇంట్రెస్ట్. నా అంతిమ లక్ష్యం అధికారం. అలాగే నేను మీ నుంచి కాంట్రిబ్యూషన్ కోరుకునేది జనసేనకి మీ ఆలోచన కావాలి. నాకు మీలో నుంచి బలమైన నాయకత్వం కావాలి, మీలో నుంచి కమిటెడ్ యంగ్ లీడర్షిప్ కావాలి. ఎంతసేపు అందరూ చెప్తారు దేశంలో చాలా యూత్ లీడర్షిప్ అండి అంటారు. యూత్ లీడర్షిప్ అంటే ఎవరు? వీళ్ళందరూ ఆ రాజకీయ నాయకుల పిల్లలు, వాళ్ళ పిల్లలు, వీళ్ళ పిల్లలే తప్ప ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఎవరు యూత్ కాదు. మీరందరూ యూత్ కాదు. వాళ్ళకి యూత్ ఎవరంటే వాళ్ళ పిల్లలు, వాళ్ళ పిల్లల పిల్లలు, వాళ్ళ మనవాళ్ళు, ఇవే తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఎవరు యూత్ కాదు. అది మారాలి మన దేశంలో. అది మారాలి అంటే దానికి ముందడుగు నేను వేస్తున్నాను. ఈ రోజున నన్ను అందరూ అడుగుతున్నారు నువ్వు ఎందుకు పార్టీ ఎక్స్పాండ్ చేయవని. నాకు ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే నాకు కమిటెడ్ వ్యక్తులు కావాలి. నేను నీలాంటి వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా, నీలాంటి వాళ్ళ కోసం. మాట కాదు, నిలబడు. ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడటం కాదు, నిలబడు. ఈ రోజు నువ్వు అన్న మాటకి నిలబడి చూపించినాడు. అండ్ నేను పాలిటిక్స్కి వచ్చినప్పుడు నేను ఏదో 6 నెలలకో, సంవత్సరంకో, 2 సంవత్సరాలు కాదు. ఐ సెడ్ 25 years, 25 సంవత్సరాలు నేను నా కాలాన్ని, నా జీవితాన్ని నేను దేశం శ్రేయస్సు కోసం, ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం నేను పని చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నాక నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను. అందుకని నాకు ఎన్ని కష్టాలైనా నాకు చాలా సహనం ఉంది, చాలా ఓపిక ఉంది. దెబ్బలు తీసుకుంటాను. దెబ్బ కొట్టడం తెలుసు, దెబ్బ తీయడం కూడా తెలుసు. దెబ్బ ఎలా తీసుకుంటానో, కాకపోతే అది వ్యక్తిగతంగా లేదు నాకు ఎవరి మీద. వ్యక్తిగతంగా నిజంగా నాకు ఎవరి మీద కోపం ఉండదు. కాకపోతే ప్రజలకి మీరు ప్రామిస్ చేసి మీరు మాట పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతే మటుకు నాకు చాలా బాధ, చాలా కోపం, చాలా అసహనం ఉంటుంది. దానికోసం నేను ఎంత స్థాయికైనా పోరాటం చేయడానికి రెడీగా ఉంటాను. అలాగే మీకు ఆఖరి మాటగా సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఒకే ఒకసారి రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారిది ఏ దేశం ఎగినా ఎందు కాలిడినా పొగడరాని తల్లి భూమి భారతను. మన దేశం గురించి చెప్పబోయే ముందు ఒక్కసారి మన ఏదైతే మనకి హోస్ట్ దేశం ఉందో, ఏదైతే మనకు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన దేశం ఉందో దాన్ని గౌరవించడం భారత సాంప్రదాయం. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, చిన్నప్పుడు నేను నేర్చుకుంది. ఫర్ మీ యాజ్ ఎ కిడ్, అమెరికా వాజ్ ద కంట్రీ విచ్ గేవ్ లైట్ టు ద వరల్డ్ త్రూ థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్. దట్స్ ద లవ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ అమెరికా. I wish peace and strength, and God bless America. And this would be my last words for tonight. ఏ దేశం ఎగినా ఎందు కాలిడినా పొగడరాని తల్లి భూమి భారతిని అంటారు. ఏ తల్లి అయితే మనకి జన్మనిచ్చిందో, ఏ తల్లి అయితే మనకి రూపురేఖలు ఇచ్చిందో ఆ తల్లికి మనం జైజేలు కొట్టకుండా ఎలా వెళ్ళిపోతాం. అందుకని ఒకసారి ఎలుగెత్తి భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి జై హింద్. Thank you so much, Mr. Pawan Kalyan garu.
That was such an inspiring speech. We still have a few things going on. Please settle down in your seats. He's still here. Please settle down. He's still here. He's still here. Please settle down. Thank you so much, Mr. Pawan Kalyan garu. That was such an inspirational speech. And as you said, rather than making our differences divide us more, we have to stay strong together as one nation, as one world, stay together as one human race. And thank you so much for being so inspirational today and making us all, trying to make us all be a part of politics of India, of our country. Thanks so much. And as he said, as he quoted Gandhi, and he said, Gandhiji said, an eye for an eye makes the whole world blind. We cannot fight violence with violence. We have to fight violence with love. And thanks so much for being so inspirational today. I'm making my pledge tonight to be a part of Jan Sena and to a part of our community in India. Thank you so much. And I hope each one of you too does pledge to be a part. We need leaders like him to rule India. We need people like him to be a part of our youth, to speak out for us. So thank you so much, sir. Thank you so much.